Good morning, one and all. Warm welcome to the eminent professors, learned colleagues, outstanding resource persons, and prominent principals. I welcome all to this national webinar. It is my pleasure to offer warm welcome to the one-day national webinar on role of artificial intelligence in chemistry being organized by Department of Chemistry, Sri ABR GDC Repalla, Bapatla District, Andhra Pradesh. Firstly, the program will start with a prayer song. Rambabu garu, please play the prayer song. जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्य धात्री। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्य धात्री। जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री। जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिशांतगत शकंत दिव्य गान परितोषण। जय दिशांतगत शकंत दिव्य गान परितोषण। जय गायक वैतालिक दल विशाल पथ विहरण। जय मदीय मधुर गेय चुंबित सुंदर चरण। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री। जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री। जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्य धात्री। As the outset, in this one-day national webinar, we have invited two eminent resource persons. And one is Professor R. Venkatnath Garu. He is working as a professor and a research coordinator in the Department of Chemistry, Geetham University, Bangalore, Karnataka. And he is a well-known professor in the Department of Chemistry and esteemed research coordinator. Another one who is from SRM University, Dr. Baswant Oruganti, who is right now acting as assistant professor in the Department of Chemistry, Amravati, Andhra Pradesh. At this juncture, I invite our beloved principal of this college, Dr. T.C. Ravichandra Kumar Garu. Sir, please come over to here and address the inaugural address. Thank you, sir. Sir, please, sir. Good morning to all. So on behalf of ABR Government College, I invited the resource persons, Professor R. Venkatnath Garu, Professor and Research Coordinator at Department of Chemistry, Geetham University, Bangalore, and Dr. Baswant Garu, Assistant Professor at Department of Chemistry, SRM University, AP. Sir, thank you, sir, for accepting our invitation and spending some time with us. So today, the webinar topic is
the role of artificial intelligence in chemistry. All we know that the artificial intelligence plays a vital role in day-to-day life, and it's an emerging field. And not only in computer science, it will be useful in each and every subject. So today, our the artificial intelligence is the one of the most cited areas in history. Chemistry and artificial intelligence are inseparably linked. Artificial intelligence and chemistry applications in the healthcare industry are mostly focused on drug discovery and development with the integration of technology and medicine. So there are many applications in chemistry, out of which most important applications are drug discovery and design, material science, quantum chemistry, personalized medicine, diseases diagnosis and treatment. In conclusion, the integration of artificial intelligence in the field of chemistry has brought about transformative changes, revolutionizing spatial research and laboratory practices. So, I think today all of you enjoyed, and I am particularly congratulating my chemistry staff members, Dr. Ravindra Garu and Kodeshwar Rao Garu, Narsaya and Lakshman Rao. They took more pains for conducting this webinar. So I hope this webinar will be useful to the participants and our students also. Thank you, Vandana. Thank you very much, sir. Principal Garu, thank you very much. Now it is the time for the introduction of the chief guest, Professor R. Venkatnath Garu. By our convener of this webinar, P. Kodeshwar Garu. Please, sir. నేను కూడా అంతరంటే ఇంటికి పట్ట వీడియో ఆడియో అంటే అంటలు పట్ట. Good morning, everyone, and welcome to our national webinar. It is my pleasure to introduce our chief guest, Professor R. Venkatnath, Professor and Research Coordinator, Department of Chemistry, Geetham University, Bangalore. He is studied MSc Chemistry, PG Diploma in Biotech, MPhil in Biotech, and also PhD awarded in Chemistry. He acted as a research guide and he awarded 12 PhDs and 4 MPhils. The number of research publications are 98. He is published 4 books and 9 book chapters. He got 2 patents. He got 2 patents. He acted as head of the Department of Chemistry, BOS Chairman, Research Coordinator, Dean for Admissions, Member for Academic Council Committee, Chairman of Discipline Committee. He is funded different projects. He got 52.61 lakhs from Drishti Natural Private Limited, Bangalore, under the project of Industrial Chemical and Product Development Center for the academic year 2021 to 2026. And also, he got 31.31 lakhs sanctioned from DST SERB for the academic year
2016 and 19 for the low temperature synthesis of carbonophosphates. And also we got 40 lakhs sanction from Inspire and FIST Division, Department of Science and Technology, New Delhi. 75 lakhs sanction from Andhra Pradesh Food Processing Society. We guided some special projects also. A project on a study on the fluoride concentration and selection of లింక్ పెట్టారు కదా లింక్ పెట్టారు కదా at Andhra University, Vizag, and finally he completed 26 years of service. We are honored to have Professor R. Venkatnath with us today to share their insights and on this important subject. Thank you, sir. Thank you very much, and warm welcome to you, sir. Okay, thank you. Thank you very much. Yeah. So, So, 1 minute, sir. can I share the screen? Yes, sir. 1 minute, sir. Please, sir. Yeah. Sir, all are requested to unmute yourself. Sir, please carry on, sir. Carry on your Thank you. presentation. Right, sir. Thank you very much. Okay, sir. Now the screen is fully shared. Yeah, yes, sir. Okay, thank you. Okay, first of all, I'm so thankful to the organizers of ABR Government Degree College, Repalle, for giving me an opportunity to have a little bit interaction with all of you. So today I'm going to give a small presentation on artificial intelligence in the augmentation of chemistry. Yeah. So first the question arises, is it necessary to discuss about the importance of artificial intelligence in chemistry? That is the first question. Yes, there is a good importance. How? Let's look at the statistics during the last 10 years. During the last decade, you can find that there is a పేరెంట్స్ మీటింగ్ పెట్టండి మా steep శనివారం increase. రమ్మని చెప్పాను పేరెంట్స్ తోటి రావాలి అందరూ చెప్పేసాను సార్ ఒకవేళ మీరు చదవలేను రాలేనంటే ఇప్పుడే మానేసేయండి అలే Sir, please carry on. Sir, మీది మ్యూట్ అయిపోయింది సార్. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. వెంకటనాథ్ గారు. Okay, sir. Yeah, is it visible now, sir? Yeah, yes, sir. Oh, sorry. Right. Here, the number of the AI publications, there's a steep increase, and almost we can find that 5 lakh AI related publications are there in the 2021. And if you look at the publications, you can find the division among different publications type. Almost you can find 3 lakhs of journals and 85,000 conferences
and then 65.21 thousands of repositories, and so on. And among all these AI publications in the field of study during the last 1 decade, if you look at the publication by field of study, you can find that almost 59.36 thousands of pattern recognition publications were there, almost 42.55 thousands of machine learning, and then computer vision, almost 30.07 thousand. Like that, you can find the division. And then if you look at the sector wise, among the what are the publications we have seen, this AI is having its role in a number of sectors. You can find that almost 75.23 publications are related or originated from education, and the non-profit organizations published 13.6, industry 7.21, and then government organizations almost 3.7%, and very few by others. And if you look at the geographical distribution of this AI related journal publications, almost 40% of publications you can see from China, and you can see from India, it is around 5.56%. And then European Union, including United Kingdom, it is about 15%, USA 10%, like that. And the number of the journal of citations, you can find that in the citations also China is leading. Of course, publications it was having 40%, whereas citations are concerned, it is having around 29%. But in the case of the publication, though India is at 5.56%, as far as the citations are a little bit high, it is around 6%. And then this is about the GitHub artificial intelligence projects. First of all, what is this GitHub? We can say that this GitHub is a web-based platform where we can collaborate with the various code repositories. The code repositories will be available on the GitHub. Here, whatever the web-based platform is there, that can be shared by any individual, or any coding team also can take the part in it. So whether individual or coding team, they can form a host, they can review already existing repositories, and if possible, they can go for the collaboration with other members. So if you look at this one, this GitHub web-based platform, the contributions from India is, the projects is very good. It is around some 24.19%. As far as the number of the GitHub stars are concerned, what is this number of, what is this GitHub stars means? We can say that this is just like, this is similar to that of the like on social media. So whenever something is posted, okay, whether it's good or bad, we give like and dislike. So this is just like, this is similar to the likes on social media, that is called GitHub stars. This GitHub stars, so if you look at here, the India is having a little bit less appreciation, around only 0.46. And then what is about artificial intelligence based job postings? You can find that geographical area wise, the USA is leading, followed by Canada and Spain, and so on. And as far as the AI related hiring index is concerned, geographic wise, you can see that the Hong Kong is leading, followed by Spain, and so on, other countries. This is about the hiring index. And then if you look at the previous two slides, one is about job postings where you cannot find India, whereas the relative AI hiring index, here you cannot find India. But if you look at the relative AI skill penetration rate, that is highest from India. So though opportunities are available in other countries, the relative AI skill penetration rate is very high from India and leading the entire world. And as far as this private investment is concerned in the AI region, you can find that
It is highest is there in the USA, followed by China and other countries. Now, where this AI adoption is going to help us, as everyone knows that it is going to help us in the decrease of the cost as well as the increase of the revenue. How it is going to help? So there are so many fields are there, and ranging from service operations, manufacturing, human resources, etc. Out of all these, we are a little bit interested in this one. This is a product and service development. Okay, the product development, whatever is there. In this product development, we are a little bit interested because of today's seminar. The product development is concerned. You can find that the cost decrease due to the AI is almost 30%. AI adoption helped to decrease the cost 30%, whereas revenue helped to an increase of 70%. So a good decrease in the cost and a good increase in the revenue can be observed due to this artificial intelligence adoption. And of course, though there are a very good number of advantages, there will be some risks are there whenever we adapt AI. What are the main risks are concerned? Every one of us know that. The first and foremost thing is the cyber security. And the second next one is regularity compliance, and so on. You can find all these issues. Sometimes there will be damage to the organization reputation also may happen. And then, what are the main outcomes of this artificial intelligence implementation? Means what are the main outcomes means you can find a very big list here. As we have seen earlier, the first and foremost thing is the cost of the production can be reduced. There is a lower cost. And next one is we can improve the collaboration across the business and discover valuable insights, and you can increase the revenue, you can improve the constituent engagement and anticipate the constituent needs, and all these are the different outcomes you can find. Okay, this is about the general outcomes from all fields. As far as the chemistry is concerned, you can see here how many artificial intelligence related chemistry publications you can observe. There is a steep increase is there during the last 3 to 4 years. You can find that the number of the publications almost crossed 15,000 in the chemistry during the last one academic year. Not only that one, even the number of the patents, if you look at the lower one, the number of the patents also increased. The AI related number of patents almost reached 2,000 during the last years. So in this way, there is a very good increase in the number of AI related journal publications of chemistry. A very good increase in the AI related patents are there regarding the chemistry. And out of these chemistry publications, whatever we have seen, whether they are journal publications, whether they are patents, what is about the distribution among different subfields? You can find that here it shows the analytical chemistry, biochemistry, inorganic chemistry, organic chemistry as the main fields, where artificial intelligence is playing a vital role, mainly in the case of analytical chemistry, as far as the publications are concerned. Good number of the publications where AI related work was published in the case of analytical chemistry, followed by a little bit biochemistry, and then almost more or less equal in the case of inorganic and organic chemistry. And this is about the publications in the chemistry with respect to the subfields whatever are there. So whenever we take the small molecules, elements, polymers, salt, alloys, etc., you can see the distribution like this. Now, whenever we have seen the total number of the publications, here we have seen almost crossed 15,000 journal publications, whereas the number of the patents almost crossed 2,000. What is about the distribution among the different countries?
If you look at here, you can find three columns. The first column represents the number of general publications. The second one, number of the patents, that is here. And the third one is also number of patents. The difference between the second one and third one is the number of the patents country or region wise, whereas the third one is the number of the patents that is organization wise, which company has given taken that patent. If you look at the number of the journal publications, you can find that the China is leading almost with 26.52, whereas India contribution is around 5.79. Whereas the patents are concerned, in the case of patents, the China once again leading with 39%, whereas India is further low here, it is around 2.5%. And as far as the organization is concerned, you can find that LG is a very well-known company which was able to file and publish good number of the patents. The number is around 263, followed by IBM, etc., etc. So this statistics shows the AI-related publications, either journals or patents, country-wise or region-wise or the organization-wise. Now, here, once again, we are showing here, earlier I have shown the publications, mainly in the case of analytical chemistry, and followed by organic, inorganic, and biochemistry. But here, it is showing more or less the main sub ranging from analytical chemistry, industrial chemistry, physical chemistry, etc. As already we have seen that the leading number of AI-related chemistry publications are there in analytical chemistry. And the next one here, this one shows the industrial chemistry as well as chemical engineering together. Then it is followed by physical chemistry. So this is about the publications in the journals. As far as the patents are concerned, more number of the patents you can observe that in the case of biochemistry first. Journal publications are in analytical chemistry, whereas patents are concerned in biochemistry, followed by analytical chemistry and energy technology, etc. And then, what is about the interdisciplinary studies happened in AI studies? So here you can find that there are two disciplines are there, row-wise and column-wise here. And here it shows here the primary discipline, the rows, different rows shows the primary discipline. And here various rows are representing the secondary discipline. If you look at here, to understand this, wherever yellow color is there, the proportion that is highest, whereas other cases it is low. And you can find how this secondary and primary disciplines are interrelated with each other. And what is about the trends in the co-occurrence in the scientific publications? So means whenever we take the artificial intelligence, anyhow, we are going to discuss the sub areas in them, like artificial intelligence and then machine learning, deep learning, etc. So if you look at such subtopics, how they are having co-occurrence with the sub areas of the research. For example, if you take DFT, DFT, density functional theory, where the quantum chemistry guys do the more and more research with the machine learning, that combination, that co-occurrence of these two, the publications are at present high. The next is the usage of the machine learning in the case of diagnosis. The next one is the usage of the neural network in the QSAR, that is quantitative structure activity relationship. Likewise, you can find that the co-occurrence. This is about the journal publications. Whereas the patents are concerned, you can find the co-occurrence is more in the case of the what is called deep learning in the field of the diagnosis. Of course, the next of more or less all other patents are prevailing in diagnosis field only, where different
AI subparts like deep learning, machine learning, NA, that is a neural network, etc., were playing a vital role. And then similarly, this is about the general publications. So if you look at whatever the discussion we have seen during the last around 10 slides, it shows that a lot of research is going on, either in terms of the general publications or in terms of the patents or in terms of the presentations as the conferences. A lot of research is going on. Of course, publications are concerned, analytical chemistry is leading. Of course, the patents are concerned, the biochemistry is the lead. Now, before going to discuss the applications of the AI in chemistry, let us look at the fundamentals of the artificial intelligence a little bit quickly. So, if you look at this one, you can see this one, artificial intelligence, machine learning, deep learning. Of course, here today the topic is artificial intelligence, but we have to know a little bit about machine learning as well as deep learning also. What is the reason? Here, the diagram itself self-explanatory. The artificial intelligence is the superset in which the machine learning is the subset, and then the further subset is the deep learning. So, whenever we discuss about the artificial intelligence, in the case of the applications, we switch over sometimes to machine learning. Further, we switch over to the deep learning because these are the subsets of artificial intelligence itself. Now, before going to discuss about individual, let us look at quickly what are the major differences between AI, ML, that is, and DL, that is a deep learning. This artificial is in the 70s. And then whenever we take this AI, that is artificial intelligence, that one represents the simulation of intelligence in the machines. Whereas the machine learning, whatever is there, that one is a technique which is useful for getting the machines so that the decisions can be made, that too without programming. The deep learning is a process here which is using the artificial neural networks, ANN. So whatever the complex problems are there, the complex problems, to solve them, we use deep learning because this deep learning is a combination of the artificial intelligence and artificial neural network, ANN, like that we can say that. Whenever we look at this AI, that one is going to power the data science operations, whereas the machine learning, as we said, that it is a subset of AI, and of course it is also powered with data science, and similarly the case with what is called DL, that is deep learning. Now, in total, the comparison of artificial intelligence, machine learning, and deep learning can be given like this. So whenever we take this artificial intelligence, we can say that it is the ability of the computer to perform the tasks which are associated with the intelligent beings. Who are the intelligent beings? The human beings. So artificial intelligence is the ability of the computer which is able to perform the tasks on par with that of the human beings. The second one is machine learning. In this case, we are going to study some of the algorithms. Okay, so that here we are going to do some new predictions, as well as we are able to get new predictions based on the new data here. The third one is the deep learning. As we said, that the deep learning is a further subfield of the machine learning. That one is going to focus on the learning data representations, but here there will be successive layers will be presenting. Now, whatever we have seen, the same is shown here. This is about the timelines, how the first artificial intelligence flush the optimism in 1950s, and then the smaller subset, whatever is there, machine learning, how it came into force and started flourishing 80s,
Of course, though it has started its journey in 1960s, flourishing started in 1980s. As far as the deep learning is concerned, though it started its journey in 1970s, we can say that main breakthroughs in AI-born deep learning you can observe from 2010 onwards. Now, whenever we take this artificial intelligence, this is the word was first coined by a scientist in 1956. The name of the scientist is John McCarthy. So this is the name of the scientist. What is this AI? Already, as we said that one is capable of doing the tasks which generally has to be done by human beings by using the intelligence. So by using intelligence, whatever the human beings does the tasks, the same tasks will be done by computers. That ability is called artificial intelligence. Of course, it is having many applications. Everyone knows that one. And mainly, if you look at this AI, there are two types of AI are there. One is weak AI, the second one is strong AI. What is the meaning of weak AI? Means which is not having any capacity to think by itself. It cannot think by itself, but it works. How? That one is mainly framed for some of the specific situation. For some specific situation only, they are going to work. Those are called weak AI. On the contrary, the strong AI is able to work or think itself. How it is able to think itself? The strong AI is able to think itself by a process of learning from experiences. Whatever the experiences it is able to came across, from that it learns, and hence it is able to think itself. Therefore, the strong AI, we can say that it is going to work just like a human being. Now, whenever we look at the artificial intelligence, it is having different views. The views, we can categorize them mainly into four. One is about what is called thinking and acting. As far as the thinking and acting will be there of this computer system, just like humans, the rational. So rational thinking and rational acting. So this AI must have thinking and acting like human beings, but rational thinking and acting is required. Now, okay, thinking means everyone knows that, means human like that. How it is going to think means to solve the mathematical problems, like it may be puzzles, games, theorems, etc. Or it may be common sense reasoning. Common sense reasoning means whenever there is some space, if you want to park your car, can we do it or not? That one common sense reasoning. And expert knowledge. Expert knowledge means if there is a specific field is there. For example, a doctor who does the diagnosis, and a lawyer is going to give some ideas. Okay, in that expert knowledge also, it has to think like human being. And social behavior, that is very important. So what is the social behavior means how human beings going to respond in the presence of the other human beings. And in addition to that, rational thinking and rational acting are very important. Rational thinking means whether we are able to achieve our goals or not, whether the performance is measurable or not. Now, with these four categories of this AI, what earlier we have seen that they are having some goals for this AI. What are those? Main thing is there will be some tasks which are dangerous. There are some tasks which are tedious. So such a dangerous and tedious tasks have to be taken care by AI. And then it must be able to understand the principles of the human intelligence. These are the main two goals of this AI. As far as the advantages are concerned, there are so many advantages out there. The first one is we will be having so much information, but conversion of the information into knowledge is very important. So nowadays, I think all of you heard about the data science. What's the data science? We are having our big data science. Our big data, we see. What is the meaning of big data means? Yes, so much data is available. But out of that so much data, okay, what is the inference and conclusions you are able to get? That is called knowledge. So that is possible with the help of the AI.
And then this is powerful as well as useful. And it is capable of creating new interfaces as well as improve the existing interfaces. And then if any problem is there, it is able to solve it. And then it is able to handle the information in a beautiful way. All these are the advantages. But at the same time, this artificial intelligence is having its own disadvantages. What are those means? Here, very few experimental programs are there. That's why whenever few experienced programmers are there, automatically the software development will become slow and then it will become expensive. The costs are going to increase. And because of all these, though there is a very good importance is there and requirement is there in the market, very few products are able to enter into it. Now, regarding this artificial intelligence, how to know whether a particular machine is able to show its intelligence or not? So, in order to determine the level of the intelligence of the computer, there is a one test known as called Turing test. Actually, this is a test was proposed in 1950s by one scientist known as Alan Turing. This is the Turing test is useful to determine the level of the intelligence of the computer. In this case, what happens? There will be two respondents will be there. Let's say one of the respondent is human being and the respondent is computer, and okay, the performance of these two are going to be is going to be compared by one interrogator. Of course, already we have seen the difference between AI and ML. So whenever we take this AI and ML, that ML is having more advantages compared to that of the AI. How? Because as we said that this machine learning where we are able to give the training, based on the training that is able to predict the output. So how it is going to happen means whatever the data is available to you, with the help of the ML algorithm, we are able to make a model. To that model is able to predict the output. Whenever we take this machine learning, okay, there are so many definitions are there. Out of that, one of the best definition is by Tom of 1998. So what he says that machine learning is a study of the algorithm. What type of the algorithm is machine learning? Which is capable of improve the performance. The performance is shown by P. How the performance is improved due to some task. What the task is represented by T and with experience E. So here machine learning is the study about the algorithms where they are able to improve their performance P by doing some task T with experience E. So from this, what we can say, whenever we take this traditional programming, okay, if you take the computer, we feed the data and the program is also given by us. Simply output we are getting here. Whereas machine learning, a little bit different one. How? Here we feed data. Undoubtedly, we have to feed the data. But whatever the output is there, based on the output, the computer is able to learn the new things. That is called the task is done. And it is able to acquire some experience. Based on the experience, it is able to revise the program. That is the difference between the traditional programming and machine learning. To understand it, let's take one particular example, though there are so many examples due to the paucity of the time. I'm going to discuss one point. Let's, as I said, T means a task, P means performance, E is the experience. Now, let's say that the task is playing the checkers. So, whenever checkers is going to be played by computer, sometimes it wins, sometimes it loses. What is the percentage of the games won by the computer against any other person? That is given by P. So the task is playing the checkers. Whenever the checkers is played, some of the games will be won by win by this particular computer. What is the percentage one we are going to take as a P? And then after that, whatever the feedback is going to, whatever the feedback is there, it is going to be taken by it.
and it is going to play the practice games against itself. So no need of the arbitrary opponent. It is going to get the experience by playing itself. So in this way, by doing some task and based on its performance, whatever the experience obtained by it, that one is useful to modify and improve itself in the case of the machine learning. So when we are going to use the machine learning is not at all useful for ordinary tasks. For example, if you want to calculate how much salary has to be given to an employee, that is a simple task where there's no need of the machine learning. The machine learning is required whenever the already expertise is not available with the human being. For example, there is a spirit rover is there on the Mars. How to navigate in it? Okay, earlier no one gone onto the Mars, so it is not having any previous experience. No expertise is there for human being. Still, it has to do how whenever it is going to land on the Mars, naturally it is going to face some issues. Based on those issues, it is able to rectify itself and program improvement happens by itself. That is called machine learning. Speech recognition. Yes, human beings can recognize, but they cannot explain how they are able to do it. But it can be done by machine learning. And then nowadays, customized personalized medicines are there. In that ML, machine learning is going to be there. And then sometimes a large amount of the data will be available, which cannot be handled by human being. Then machine learning works. Example, the genomics. So whenever we take these tasks, there are different types of tasks are there. This learning algorithms. So as we said that there will be some algorithms are there, learning algorithms are there, which are going to be improvised in the case of the machine learning. So what are those patterns? One is the recognition. The recognition may be face, recognition may be handwriting, recognition may be medical images. What are the medical images means? It may be some X-ray or it may be MRI scan. So recognizing the face of the human being, recognizing the handwriting, recognizing either X-ray or MRI, all of them comes under recognition patterns. As far as the generating the patterns are concerned, so they are going to generate some patterns and then motion sequence. And then if there is some anomaly or some differences are there, they are able to recognize. How? For example, a particular person credit card is there, but unusual transactions are going on. Unusual transaction means okay, continuously amount is going to be withdrawn. Yes, in such case, algorithm is going to catch them, is able to recognize them. Similarly, if you take any nuclear power plant or any industry, some unusual patterns are there, or someone is the intruders are there, then recognition is possible. And prediction, for example, what will be the stock market price after 1 month? Or what will be the what is called currency exchange between the US dollar and Indian rupee? That prediction also can be done by these learning algorithms. Of course, whenever we take these learnings, there are different types of learnings are there: supervised, unsupervised, semi-supervised. These are 3 or 1 category. In all these, whether supervised, unsupervised, or semi-supervised, the common thing is we are going to provide the training data. Undoubtedly, the training data will be there. That is the first point and foremost important point. In addition to that, you can find that the desired outputs will be given in the case of the supervised one. No desired outputs are given means that will become unsupervised. Very few desired outputs are given means then we can say that semi-supervised learning. So based on the input of desired outputs, if you give, we are going to divide them into supervised, unsupervised, and semi-supervised. In addition to that, the fourth and different one is reinforcing one. Reinforcing means here for each activity or for each action, you are going to give some reward. So based on the reward, it is going to improve itself. And then, of course, in addition to this traditional learning, there is one more point, one more thing, as we have seen, that is a DL, that is a deep learning. What is the difference between these two means?
layers in the case of the deep learning. You look at here, this is a traditional ML, that is a machine learning. Whereas in the case of the deep learning, multiple layers are existing, so that learning of the data representations is going to happen. Of course, whenever we take this one, there will be some reasons are there. Sometimes there will be failure. What are the reasons for the failure? Means a wrong question is posed to that program or mission. For example, okay, our wrong problem was given. As we said that the mission has to be comma 4 I give. 2, 4 means it is not enough data. If you give 2, 4, 8, it will be enough data. What is the difference between 2, 4 and 2, 4, 8? If you take 2 and 4, it may be 2 plus 2, or it may be 2 square, or 2 into 2. Whereas 2, 4, 2, what happens? 2 into 2, 4, 4 into 2, 8. Then we can say that the mathematical equation, whatever is there, yeah, may I add? Can anyone of you respond? Yeah, may I add? Yes, sir. Yeah, thank you. Right. For example, if you give 2, 4, 8, so then automatically you can say that the mathematical equation is not y is equal to x plus 2. You can say that y is equal to x into 2. X plus 2 is different, x into 2 is different. So enough data is always important. And then whether, okay, sometimes you give the issues are there for the failures. And as far as the applications are concerned, yes, I'm going to enter into the applications now. So here, the first application I'm going to discuss. Sir Ravindra Garu, if you don't mind, I have started my lecture at 11:10 like that. Can I close by 12:10? Yes, sir. Go ahead, sir. Yeah, thank you. So yeah, right. The first direct application based on the fundamentals, based on the importance, whatever we have seen, we are going to discuss about how this AI is going to be helpful in the different fields of chemistry. Yeah, everyone knows that there are so many fields are there which are very, very useful, like retrosynthesis, drug discovery, molecular design, wastewater treatment, nanotechnology, and what are the reaction outcomes, etc., etc. Out of all those, let me take first about the application of the AI in the case of the retrosynthesis. What is the meaning of retrosynthesis? The retro means reverse. So reverse to the double synthesis. What happens in the case of the synthesis? In the case of the synthesis, the reactant is converted into the product. So the final compound starts from the reactant. Whereas in this case, the target molecule, whatever you want, that one is transformed into the precursors. Precursors means starting material. So ordinary synthesis means the precursor converted into target molecule. Whereas retrosynthesis means the reverse of it. That is, target molecule is converted into the precursor. Whenever we take that retrosynthesis, undoubtedly, okay, if, okay, sorry. Yeah, look at here. This is, I am showing here at the bottom left-hand side, one of the retrosynthesis. Okay, here everyone knows that this arrow shows that retrosynthesis arrow. And then this is the target molecule. You can see that this is the target molecule. This is the target molecule is nothing but one alcohol. And that one is made from the synthons. You know that the synthons. Okay, these are the synthons, but always the precursors will be not the synthons, the synthetic equivalents. So whenever you take this carbanion, the corresponding the synthon is nothing but aldehyde here. Okay, and then whenever you take the another one for this RMGX, that is RMGX means Grignard reagent. So if you want to prepare this alcohol, the corresponding synthetic equivalents will be, one of the equivalent will be RMGX, that is the Grignard reagent, is allowed to react with what? An aldehyde. So these are the precursors, and it is going to give the target product. The target product is nothing but the secondary alcohol. So in this way, the target molecule, how can be prepared from this precursors? We are able to predict it manually.
Yes, we can do it if it is a simple molecule. But in the case of the complex molecule, there are some challenges. What are the challenges? In this case, as I have taken the simple molecule like a secondary alcohol, I am able to say that the synthons are aldehyde and Grignard reagent. Fine. If penicillin is given to me, you know that is a very complex molecule. So definitely a number of reactions will be there. So a human being takes a lot of time and the efforts are required in the case of the retrosynthesis of the complex molecules. In such cases, who is going to help us? The artificial intelligence based algorithms are going to help us. They are going to help us to overcome the complexity. What it is going to do, as we said that the artificial intelligence algorithms, whatever are there, they are going to suggest a reaction path. What type of the reaction path they are going to provide so that the target molecule can be converted into the simple precursors. Whenever we take this retrosynthesis, always we are going to use, everyone knows that those who are teaching the retrosynthesis, they know that there are important 9 rules are there. So whenever we take those some important reaction rules, all those select reaction rules are there, we are going to convert into a set of the transformations. Once if you are able to finalize the rule, then we get the algorithm. The algorithm is going to use the matrix to determine the rules for each and every step of the reaction. You know that the retrosynthesis won't involve a single step. There will be involvement of the multiple steps. For each and every step, we have to propose one rule. We have to determine the rule. So for each and every step, the rule whatever is there, that can be finalized once the overall rule is ready and the algorithm is going to help for us. In such case, okay, artificial intelligence is going to take the help of the Monte Carlo tree. So what is this Monte Carlo tree? So we can call that one as a Monte Carlo tree search also. We can say this is a search algorithm which is used for some kinds of decision process. Whenever decision is required, then we are going to use the Monte Carlo tree. Then here, with the help of this one, here we are going to use 3 neural networks. I think already you are aware that whenever you take this neural networks, there will be input and output, and then hidden layer also will be there. In this hidden layer, this one is discussing here. In addition to the input layer, in addition to the output layer, there will be some hidden layers will be there. The hidden layers will be multiple layers. So that multiple layers, the selection of the candidate reaction for the expression is possible. So in this way, whenever I am saying that neural network is used, so the neural network is useful to training in such a way that we can select a particular reaction center. You know, in this retrosynthesis, always reaction center is very, very important. Okay, we said that the simple molecules what is called retrosynthesis is possible by human being. If it is a complex molecule, then we are taking the help of the AI-based algorithms. Those AI-based algorithms, whatever are there, they are going to provide the reaction path. The reaction path is going to help us, to frame or to give, a different set of the rules for each and every step. That's fine. But sometimes what happens, the rules-based approach is not going to prove as the efficient. All rule-based approaches are not going to be efficient. Why? Because the transformation, whatever you are going to take, that might be out of the rules scope, whatever you have chosen. In such case, if the transformation is out of the rules scope, then how can you overcome? Means that overcome can be done by the next level, that is DL, that is deep learning. In the case of this deep learning, we can say that the target molecule is going to be encoded, and then that is going to be extracted from the smile. You know that those who are, whenever we take any molecule, whenever we draw in what is called ChemDraw,
simply we can get the smile, or even if you go to the Google and you can get the smile. Smile string, there is a string that is nothing but simplified molecular input line entry system. The smile can be obtained for any molecule from chemical databases. You can get it from your what's called Google, or you can get it from our what's called Chemdra. You can get it. So these strings are converted to another set of the characters to that other reactant smile string. So in this way, the artificial intelligence is going to be helpful for the retrosynthesis. Now, how this artificial intelligence is going to predict the reaction outcome? What is the reaction outcome? For example, if we take NaOH plus HCl, everyone easily says that, yeah, we got NaCl and water. Yes, that is a simple reaction. For a simple reaction, predicting the product is very easy. But if it is a complex reaction, predicting the product will be very difficult. In such cases, we are going to take the help of the artificial intelligence. Okay, whenever we take this artificial intelligence, whatever the large complex molecules are there, they are going to be handled by the trained data, which is built by AI. So, as usual, in this case also, we are going to get AI-based algorithms. These AI-based algorithms are trained with the known set of the chemical reaction. Means we are going to give the inputs, and based on the training, okay, whatever the simple set of the chemical reactions, they are useful to train the AI-based algorithm. That trained algorithm is going to help us to predict the outcome. So whenever you want to predict the outcome from the trained AI-based algorithm, generally you can observe that there are mainly two steps are there. What are the two steps? In the first step, there will be involvement of the forward reaction template. What is this forward reaction template? Whenever we apply this forward reaction template, then we can say that what is the product. So we are able to determine the product from this forward reaction template. The second stage, whatever is there, here we are going to take the scores. Here, already we have taken one algorithm. The algorithm was trained with the set of the chemical reactions. The so obtained machine learning model, whatever is there, based on that one, we are going to take the scores. Those scores are going to help us which one is the predominant product. And one more application, whatever is there, AI is also going to be helpful in the case of the molecular design. What is this molecular designing or prediction of the molecular properties? So whenever we take this what's called prediction of the properties, of course, to some extent we can do in our Chemdra and even whatever the software, Gaussian software, whatever we use. But in addition to that, in this case, we are going to use some algorithm. The algorithm, whatever is there, that we are going to verify that so generated molecules that are effectively different from that of the trained data set. So always to the algorithm, the training will be done based on some data set. And whenever we take this one, a different molecule, the chemical diversity to what extent it is there, that is going to help us to retrain it. And one more application is how AI is going to help us in wastewater treatment. So whenever we take the wastewater, everyone knows that chemical oxygen demand, COD, that is the best indicator of the water pollution. And that is a measure whether a particular WWTP, that is a wastewater treatment plant, is efficiently working or not. A particular wastewater treatment plant is efficiently working or not, that one will be indicated by COD. That is, in this case, whenever we take this one, there are so many types of bioreactors are there. Out of all those, which one has with the sustainable technology is membrane-based or membrane bioreactors. So, membrane bioreactors, anyhow, we are using manually. How AI is going to help us? So, whenever we take this membrane-based bioreactors, the main issue involved with that is fouling of the membranes. Whenever we take the fouling of the membranes, that is the main issue. How can we control the fouling of the membrane? Yes, that is possible with the help of the AI. So, AI is going to help us to control the membrane fouling in the case of a sustainable technology like membrane bioreactors. What is going to happen here? In this case, the AI-based algorithm is existing.
that one is going to plan the water treatment in such a way that the analysis is going to happen very intelligently. And then here one model is there, that is activated sludge model, ASM2D QL algorithm. In this case, algorithm name is ASM2D QL algorithm. What is this means? A represents activated sludge model, and then this is one algorithm. So where we are going to take the Q, that is very important, the Q is. So here the optimization of the entire plant is possible by looking into two strategies. One is strategy is based on the hydraulic retention time. The second one is the internal cycling ratio. What is this hydraulic retention? You know that whenever we take activated sludge model, there will be continuous inflow of the feed will be there. The feed, how much time it has to be retained within the reactor, that is called hydraulic retention ratio. The second one is internal recycling ratio. What is this internal recycling ratio means? You are aware that in the activated sludge model, what happens, whatever the feed you have given, it is having very good organic material. That one is taken as a food by microorganisms. So naturally, the number of the microorganisms or sludge increases. But from time to time, the sludge has to be removed. But total removal is not good. At least a part of the sludge has to be added once again. That is called internal recycling ratio. So sludge, whatever the sludge removed from the reactor has to be added to the reactor again. Why? The sludge is nothing but the microorganisms. Without microorganism, the degradation won't start. Therefore, how much time you are going to retain the feed in the reactor and how much recycling is done, these are going to be very important one. So of course, in this case, the Kohanen self-organization maps are going to be used. So this one is useful. This Kohanen self-organization map mainly useful to reduce the data dimensions. Of course, in addition that ANN, that is artificial neural network, is going to help us to forecast the efficiency of the treatment. And then, okay, I'm going to finish within 2 or 3 minutes by discussing one more application, that is application of AI in the case of the drug discovery. So whenever we synthesize any molecule, what we do after synthesizing the molecule, we go for the biological activities, which may be antibacterial or antifungal, anthelmintic or anti-cancer or anti-tumor, whatever the biological activity, we do that. After doing the biological activity, what we propose? We propose SAR. What is SAR? Structure activity relationship. So whatever the molecules prepared by us, some of the molecules are having the high efficiency against the microbes, but some of them not. So then what we do? We are going based on the result of the antimicrobial activity, we are going to say that either electron withdrawing group or electron donating group, presence of some aromatic group or some other bulky groups, how they are going to influence finally the biological activity, that is called SAR. In addition to the SAR, we have to discuss about the QSAR. What is this QSAR means? Okay, generally we say that whether electron withdrawing or electron donating group is showing activity or not, but to what extent it is there, that is a QSAR. Whenever we take the QSAR, that is able to predict various parameters. Out of that, two parameters are very, very important. I think all of you are aware that log P and log T. What is the log T? What is the P? P represents the partition coefficient. D represents the distribution coefficient. So whether this partition coefficient or distribution coefficient, they are going to be the measure of the lipophilicity. You know, lipophilicity and lipophobicity, they are going to play a vital role on the activity on either microorganism or helminth or on the cancer tumor, what it may be, the what is called lipophilicity is going to be play a vital role. That is aware of that. But whenever we take this AI-based tools, here we are going to use decision trees and support vector machines so that whatever the limitations earlier we have faced in the case of the QSAR, there is a quantitative structure activity relationship is there, that one can overcome by using them.
So in this case, here we are going to use the AI models. The AI models which are having a large data set, they are going to be utilized to predict the physicochemical properties. Why should we discuss about these physicochemical properties? Whenever we take the physicochemical properties means they may be degree of ionization or partition coefficient P or D or solubility. All of them are going to show a very good effect on the pharmacokinetic properties. Ultimately, the pharmacokinetic properties are influenced by these physicochemical properties. Such physicochemical properties can be predicted with the help of the AI model, which are already trained with large data. So, in this way, we are going to use this AI. Of course, whenever we take this AI, once again, as we discuss subsets ML and DL, whenever we take this ML and DL, always we feel that very high complexity whenever exists, we adapt to DL compared to that of the ML. So what is the difference between these two means? In the case of the ML, we are going to use only handcrafted features. Whereas in the case of DL, in the case of the DL, you can observe here left-hand side, large amount data or more data is there. Whereas in the case of general ML is molecular representation is there. That's all. Whereas in this case, in the case of DL, there is existence of the large data. So as we are applying the large data, we are able to give the representation vector here, the Z. Here, the previous case, whenever the input X is given, you are able to get only X prime. In this case, as we are, the X is large data is there, the Z, the representation vector Z is there, that Z itself is useful to predict the final output. What is the final output? Always we require Y. So the Y value can be predicted based on the Z. The Z value depends on the data, whatever we given. Whereas in the case of the data learning, large data was used. Therefore, here the obtained property will be very and highly accurate one. So similarly, the molecular property prediction also can be done. We can say that definitely there are so many advantages of the AI in there in the case of the chemistry, okay, where very fast analysis can be done, and then predictions also possible, and then it's going to provide the support regarding the exact period of the research project. We can at least predict it. The errors can be minimized, and then repetition of the experiments can be reduced, and then automation, whatever is there, that one is going to help us for synthesis of the compounds, and hence money is going to be saved. Of course, at the same time, some disadvantages also there, or not disadvantage, sorry, limitations. What are the limitations? Means completely replacement of the human being cannot be done, because sometimes the judgment of the human being is also very much important, and then sometimes it may fail in the critical thinking, and then if any mistake or inaccuracy is there, the errors results are there, then that is going to limit the efficiency of the artificial intelligence. And then small size variations, whatever are there, detection by AI is going to be difficult, and the cost of the AI is also very high. Likewise, we can say that there are so many platforms are there where we can use the main data, and likewise we can discuss. So that's about the presentation from my side. Ravindra garu. Thank you very much, sir. Thank you. Yeah. Sir, thank you very much for enlightening our students and staff. And we are very much thankful to you, sir, regarding the AI in different fields like machine learning, deep learning, and you have enlightened everything regarding AI in retrosynthesis, AI in prediction of reactions, AI in wastewater management, and drug discovery especially, and AI advantages as well as disadvantages. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Venkatnath garu, thank you very much. Okay. Now it is the time for the second session. Now I request my dear friend, Sri D. Sampurna Rao garu, lecturer in physics, to introduce the chief guest, Dr. Baswant Organti. Sir, please, sir.
Thank you, sir. Good afternoon, one and all. Myself, P. Sampurnara, lecturer in physics. I feel privileged to introduce Dr. V.S. Baswan Koraganti, who has inspirational research career. Sir did his undergraduation from Acharya Nagarjuna University during 2004 to 2007 and post-graduation during 2008 to 10 at IIT Guwahati with CPA 8.7 by 10. Sir did his PhD in computational chemistry under the supervision of Professor Bo Durbis at Linköping University in Sweden in the year 2016. He continued his postdoctoral research studies in computational chemistry at Linköping University and Linnaeus University in Sweden. Sir has 22 international publications to his credit, besides several conference publications that clearly manifests Sir research appetite. Besides actively pursuing research, he has also been engaged in teaching. Presently, Sir is working as assistant professor in the Department of Engineering Chemistry, SRM University, AP. Thank you, sir. Hello. Sir, please. Right. Yeah, thank you very much for the nice introduction. Sir, Ravinder sir, just I have one thing. So I want the session to be a little bit interactive. So if there are any students who can ask some questions or answer some of the questions, that will be good. So can you tell names of 2 or 3 students who can unmute and answer my questions or ask questions? Anyway, is fine. So some simple things when I ask, if someone responds, that will be good. So can you select some 2 or 3 students who can do that? Sir, after completion of the lecture, we will do that, sir. Yeah, but in between the lecture also, some small things, if I ask, someone should respond. Sure, sir. Yeah. Sure, sir. Okay, good morning, everyone. So I thank you for giving me this opportunity to talk. So let me share my slides. Okay, sir, can you see it full screen? Yes, sir. Okay. So my talk is titled Going Beyond ML and AI. So already you have listened to a talk from Venkatnath sir on machine learning and artificial intelligence and how this can be applied in different different branches of chemistry, for example, in retrosynthetic analysis, in drug discovery, in predicting reaction outcomes, and so on. So my talk is not about ML and AI, but beyond ML and AI. So first of all, I just want to pose a simple question for you. So how many of you used AI? మీలో ఎవరైనా AI వాడారా? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఏమైనా వాడారా? సో ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. స్టూడెంట్స్లో ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు అన్మ్యూట్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడైనా AI వాడారా? ఎవరైనా చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయొచ్చు ప్లీజ్. లేదంటే అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. yes, unmute yourself and speak. Have you used any AI applications? Chat GPT, no one used. Chat GPT ఎవరు వాడలేదా? Sheikh Ashik responded, sir. Okay, he used Chat GPT. Yeah, yes. Okay, good. So some of you are already using AI. So మీరు already AI use చేస్తున్నారు, like Chat GPT. So as Sir told, for this artificial intelligence to work, it needs some training data. So we have to give some data.
For example, in chemistry, we want the artificial intelligence to predict outcome of a reaction. ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ మనం ఇచ్చినట్లయితే దాని అవుట్కమ్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అంటే we have to train it with lot of data. Maybe we need to give 100 reactions, maybe we need to give 1000 reactions, or maybe we need to give millions and billions of reactions. But the problem is when we want to give billions of reactions, the computer memory itself will not be sufficient. So the present computing power అనేది కొన్నిసార్లు మనకి సరిపోదు అన్ని రియాక్షన్స్ తో మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్ ని ట్రైన్ చేయాలి అంటే. So that is why we not only worried about the software that we are using, we also need to think about the computer we are using. So my talk is going to focus on type of computer. మనం ఎలాంటి కంప్యూటర్ మనం వాడాలి, ఎలాంటి కంప్యూటర్ వాడితే మనం AI అప్లికేషన్స్ ని బెటర్ గా ట్రైన్ చేయొచ్చు అనే దాని మీద నేను ఫోకస్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో మై టాక్ విల్ నాట్ బి ఆన్ ML and AI, బట్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద హార్డ్వేర్ సో దట్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ machine learning or artificial intelligence applications like ChatGPT. So the name of my talk is quantum computers. So this is going to be the outline of my talk. So first I will talk about what are quantum computers and why we need quantum computers. Quantum computers ante enti, mani quantum computers vaadalsina avasaram enti. After that I will talk about how quantum computers work, what are the basic principles behind quantum computers. Finally I will talk about how quantum computers are useful in chemistry, how we can use a quantum computer for solving chemistry problems. So before going to my lecture, I just want to quote the words of legendary scientist Richard Feynman. So Richard Feynman ఒకసారి ఏమన్నారంటే, I think I can safely say nobody understand quantum mechanics. సో ఎవరికి క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అర్థం కాదు అని ఒకసారి రిచర్డ్ ఫైన్మన్ అన్నారు. సో ఆయన ఎందుకు అలా అన్నారు అంటే, సో ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్ యూ విల్ ఫీల్ సర్ప్రైజ్డ్ ఇన్ మెనీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ యూ విల్ గెట్ సర్ప్రైజ్డ్. అది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అని మీకు అనిపించవచ్చు. సో మెనీ కేసెస్ యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లాజికల్. సో దట్ ఈస్ వై దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ హీ హాస్ గివెన్. సో in some cases during my lectures, don't think about logic. So I will try to put the lecture in the form of a story. So oka story format lo nenu meeku present cheddam anukuntunnan lecture ni. So follow that story. Sometimes you think how this is possible, but it has been shown that mathematically it is possible. Physically we might not be able to give a logical explanation. So oka story ni meer ela aithe follow avutaro, oka movie ni ela aithe chustaro, ఆ రకంగా మీరు ఈ లెక్చర్ విన్నట్లయితే యూ కెన్ అప్రిషియేట్ ద లెక్చర్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడీ లెట్ us స్టార్ట్. సో ఫస్ట్, వాట్ ఆర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్? దట్ వీ విల్ సీ. సో హియర్ యూ సీ టూ పిక్చర్స్. సో ద ఫస్ట్ పిక్చర్ టు ద లెఫ్ట్ ఈజ్ ఎ ల్యాప్టాప్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ క్లాసికల్ కంప్యూటర్. సో క్లాసికల్ కంప్యూటర్ అంటే ఇట్ ఫాలోస్ లాస్ ఆఫ్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్. సో క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అనేది న్యూటన్ ఫార్ములేట్ చేసిన సబ్జెక్ట్. సో క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్ అంటే మనం ఈ భూమి మీద ఉన్న కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్. సూపర్ కంప్యూటర్స్ అయినా, ల్యాప్టాప్ అయినా, డెస్క్టాప్ అయినా, మీ మొబైల్ ఫోన్స్ అయినా, ఏవైనా మీరు యూస్ చేసే కంప్యూటర్స్ అన్ని క్లాసికల్ కంప్యూటర్సే, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ కాదు. మరి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి? క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఏంటి అంటే నేను ఫస్ట్ స్లైడ్లో చూపించాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఎ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ లుక్స్ లైక్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఎ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్. So only companies like IBM, Google, they are making some quantum computers. So మీరు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పిక్చర్ లో ఏదైతే చూస్తున్నారో దట్ ఈస్ ఎ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ డిజైన్డ్ బై గూగుల్. సో దట్ ఈస్ ఎ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ మేడ్ బై గూగుల్. సో వై డూ వీ నీడ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్? వాట్ ఆర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్? మనకు అర్థమైంది. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అంటే దే ఫాలో లాస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అనే ఫిజిక్స్ ఫాలో అయ్యే కంప్యూటర్స్ ని క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అంటాం. న్యూటోనియన్ మెకానిక్స్ ఆర్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ ఫాలో అయ్యే కంప్యూటర్స్ ని క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్ అంటాం. బట్ మన క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, బట్ వై డూ వీ నీడ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్? కొత్త కైండ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఏంటి? సో వై డూ వీ నీడ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అనేది మనకి తెలియాలంటే, సో యూ థింక్ అబౌట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాప్టాప్, స్పీడ్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాప్టాప్. మేబీ సమ్ ఆఫ్ యూ maybe 3 or 4 years back bought one laptop. Maybe some of you recently bought a laptop.
So generally what happens is every 2 years, computer processor speed increases. So in 1965, there was an engineer working at Intel called Gordon Moore. So Gordon Moore, an engineer, he predicted that every 2 years, computer speed will increase. It will double. So let us say you bought a computer in 2005 and your friend bought computer in 2007. So for every 2 years, computer speed is going to double. So let's say now I want to buy a laptop. So my friend comes and says, don't buy it now. You buy it after 2 years because computer speed will double. But unfortunately, over last 5 or 6 years, what we have observed is computer speed is not increasing. So we are reaching a point where computer speed got saturated. అంటే నేను ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ కొన్నా ఇంకో 2 years ల్యాప్టాప్ కొన్నా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ స్పీడే వస్తుంది. మాక్సిమం అమౌంట్ నేను మాక్సిమం బడ్జెట్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ల్యాప్టాప్ కొంటే ఇప్పుడు నాకు ఎంతైతే స్పీడ్ వస్తుందో ఇంకో 2 సంవత్సరాల తర్వాత 4 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అంతే స్పీడ్ వస్తుంది, లేకపోతే కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది, కానీ డబ్లింగ్ అయితే అవ్వట్లేదు స్పీడ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెత్ ఆఫ్ మూర్స్ లా. అంటే మూర్ అనే ఇంజనీర్ ఏం చెప్పాడంటే ఎవ్రీ 2 yearsకి స్పీడ్ పెరుగుతుంది అన్నాడు, కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆ స్పీడ్ అనేది అంతగా పెరగటం లేదు. సో దానికి రీజన్ ఏంటి అని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇన్ అరౌండ్ 1970s or 1980s the computer used to be very large. So the transistors that make the computers are very large during that time. But nowadays ee rojullo that smallest transistor is in nanometer dimensions. So transistor dimensions ippudu maniki nanometer range lo unnai. So transistor size ni tagginchadam valla manam ekku speed anedi రాబట్టుకోగలుగుతున్నాం కంప్యూటర్ నుంచి. వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ స్పీడ్ బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. సో ఇంతకుముందు మీటర్స్లో ఉండే ట్రాన్సిస్టర్స్ ఇప్పుడు మనకి నానోమీటర్స్ రేంజ్లోకి వచ్చాయి. సో దానివల్ల వీఆర్ గెటింగ్ మోర్ స్పీడ్ ఫ్రమ్ అవర్ కంప్యూటర్స్. సో కెన్ వీ డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఫర్దర్? ఇప్పుడు మనకి నానోమీటర్ సైజ్లో ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇంతకంటే మనం తక్కువ సైజ్ కనుక ట్రాన్సిస్టర్ని తీసుకువెళ్ళగలిగితే వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మోర్ స్పీడ్ ఫ్రమ్ ఏ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ if we reduce the size of transistor further, we will go to angstrom dimensions or atomic dimensions. At atomic dimensions, the laws of classical mechanics will not work. Newtonian mechanics and మనం ఏవైతే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా, సెకండ్ లా, థర్డ్ లా అని చదువుకుంటామో అవి నానోమీటర్ డైమెన్షన్స్ వరకు మాత్రమే వర్క్ చేయగలవు. అదే మనం అటామిక్ డైమెన్షన్స్ కనుక వెళ్ళినట్లయితే న్యూటన్ లాస్ అనేవి వర్క్ చేయవు. మరి ఏం ఫాలో అవ్వాలి మనం అంటే క్వాంటమ్ మెకానికల్ లాస్ అనే ఫాలో అవ్వాలి. క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ అనే ఫిజిక్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ క్వాంటమ్ మెకానికల్ ప్రిన్సిపల్స్ యూజ్ చేసి కంప్యూటర్ ఎలా తయారు చేయాలి అనేది ఒక బిగ్ రీసెర్చ్ క్వశ్చన్. స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ దిస్, బట్ నో వన్ ఈస్ 100% సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దిస్. సో టుడే వీ హ్యావ్ సమ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్, బట్ దే ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో మెనీ కంట్రీస్, US, UK, China, European countries, India, we are trying to develop a quantum computer, a perfect quantum computer. So recently, Google, they have shown in an article that what is the power of quantum computer. So there is one mathematical problem that takes 47 years, 47 సంవత్సరాలు పడుతుంది సూపర్ కంప్యూటర్ మీద చేయడానికి. The same problem was solved by quantum computer in 6 seconds. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, 47 సంవత్సరాలు ఎక్కడ, 6 seconds ఎక్కడ. సూపర్ కంప్యూటర్ మీద 47 సంవత్సరాలు పట్టే ప్రాబ్లమ్ని క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ 6 secondsలో సాల్వ్ చేయగలిగింది. అది కూడా పర్ఫెక్ట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ కాదు, సమ్ నాయిసీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్, ఎర్రర్ బేస్డ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటరే 6 secondsలో సాల్వ్ చేయగలిగింది. సో దట్ ఈస్ వై క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సాల్వింగ్ మెనీ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో నౌ we will talk about what are the fundamental ideas of quantum computers, what are the principles of quantum computers. So once we understand the principles of quantum computer, it is easier to appreciate why quantum computers are that much powerful. Quantum computers anta fast ga enduku pani chesayi, 6 seconds lo ela problem solve cheyagaligayi anedi manaku ardham avvali ante what are the basic principles of quantum computers anedi manaku ardham avvali. So idi ardham avadam kosam I want to go in a little unconventional manner. So I want to narrate a story. So అందరూ మీరు రెడీగా ఉన్నారంటే స్టోరీ వినడానికి ఐ విల్ స్టార్ట్ ద స్టోరీ. ఆఫ్టర్ స్టోరీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ యాక్సియమ్స్. సూపర్ పొజిషన్ యాక్సియమ్ అంటే ఏంటి, డీకోహరెన్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి, అప్రోచింగ్ రియాలిటీ అంటే ఏంటి, ఎంటాంగిల్మెంట్ అంటే ఏంటి, యూనిటరీ ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి. ఓకే, లాస్ట్ 2 స్టోరీలో కవర్ అవ్వవు,
బట్ ఫస్ట్ 3 అయితే మనకి స్టోరీలో కవర్ అవుతాయి. సో మీరు స్టోరీ వినడానికి రెడీగా ఉన్నారంటే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎస్ అనే వాయిస్ నాకు వినిపించాలి. నోనా? ఎస్, ఓకే. ఎస్, ఓకే. సో స్టోరీ అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మరి యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకే, okay. So let's start the story then. So this story is taken from Bhagavatam. So this story is from Bhagavatam. So during that period, so there was a Rakshasa called Narakasura. Narakasurudu అని ఒక రాక్షసుడు ఉండేవాడు. మీరు వినే ఉంటారు ఈ స్టోరీ, మేబీ మీ పేరెంట్స్ మీకు చెప్పుండొచ్చు. సో ఈ నరకాసురుడు అనే రాక్షసుడు ఇతను ఏం చేశాడు అంటే 16,100 princesses ni he kidnapped 16,100 princesses and he harassed them like anything. So chala kalam paatu he harassed them. So Sri Krishna came to know about this incident. So Narada Maharshi Sri Krishna దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా నరకాసురుడు 16,100 మందిని కిడ్నాప్ చేశారు, he is harassing, సో యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ రెస్క్యూ దెమ్ అని చెప్పి నారదుడు కృష్ణుడికి చెప్పాడు. సో ఇది స్టోరీ భాగవతం నుంచి తీసుకున్నదే, ఇందులో నా ఇమాజినేషన్ ఏం లేదు, బట్ తర్వాత నా ఇమాజినేషన్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తాం. సో చెప్పిన తర్వాత కృష్ణుడు ఓకే నరకాసుడితో యుద్ధం చేసి ఈ 16,000 మందిని రక్షిద్దామని చెప్పి ఈ స్టార్టెడ్. సో అదే టైంలో కృష్ణుడు వెళ్ళేటప్పుడు సత్యభామ సెడ్ ఐ విల్ ఆల్సో కమ్ అలాంగ్ విత్ యూ, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. సో ఓకే శ్రీకృష్ణుడు ఓకే అయితే నువ్వు కూడా వస్తానంటున్నావు కదా, ఓకే ఐ విల్ టేక్ యూ అని చెప్పి కృష్ణుడు సత్యభామ ఇద్దరూ కలిసి సో నరకాసురుడి చంపడం కోసం అని బయలుదేరారు. సో ఆఫ్టర్ గోయింగ్ దేర్, సో there was a very fierce battle. Narakasura was fighting very fiercely. He was very strong person. So Krishna was fighting but could not defeat Narakasura. So Narakasura was very powerful. So కృష్ణుడు యుద్ధం చేసి కొంతసేపటికి కృష్ణుడు అలసిపోయి ఇంకా ఎదుర్కోలేకపోతున్నాడు నరకాసురుడిని. ఓన్లీ డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నాడు కానీ అతన్ని చంపలేకపోతున్నాడు, అగ్రెసివ్గా యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాడు. అప్పుడు సత్యభామ సెడ్ శ్రీకృష్ణ యూ టేక్ రెస్ట్, ఐ విల్ టేక్ ద బో అండ్ ఆరో అండ్ ఐ విల్ ఫినిష్ ద వార్. సో కృష్ణుడిని మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి, నేను యుద్ధం చేసి నేను నరకాసురుని చంపేస్తాను అని చెప్పి సత్యభామ టుక్ ద బో అండ్ ఆరో అండ్ విత్ ఫియర్స్ war skills she killed Narakasura. So in that way Krishna and along with Satyabhama killed Narakasura and rescued all the princesses. So ఆ princesses అందరినీ కూడా గోపికలందరినీ కూడా వీళ్ళు కాపాడారు. సో కాపాడిన తర్వాత the gopikas are very happy. So they are now thanking Sri Krishna and they said that all these years, all this time we faced a lot of harassment from Narakasura. And then Krishna said, you can come to my kingdom, I will give houses to everyone, you can live happily in the kingdom, you can come to Dwarka, మీరు ద్వారకకి రండి, మీ అందరికీ హౌసెస్ ఇస్తాను, మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అని. సో వీళ్ళందరూ ఏం చెప్పారంటే నరకాసురుడు మమ్మల్ని బాగా చిత్రవద చేశాడు, మమ్మల్ని హింసించాడు, మమ్మల్ని హరాస్ చేశాడు, సో మేము అసలు మా ముఖాలు కూడా జనాలకు చూపించుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాము. అండ్ దెన్ దే సెడ్ దట్ ఆల్ ద 16,100 ప్రిన్సెసెస్ గోపికలు వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే వాళ్ళు కృష్ణుడిని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామని చెప్పి వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేశారు. దెన్ కృష్ణ సెడ్ ఫస్ట్ యూ విల్ కమ్ టు మై కింగ్డమ్, ఆఫ్టర్ దట్ వీ విల్ సీ. సో దెన్ హీ సెడ్ ఇన్ ద్వారకా he allotted houses for all the 16,100 gopikas and he asked them to light a diya. So next day మీరందరూ కూడా మీ ఇంటి దగ్గర శుభ్రంగా ఇల్లు క్లీన్ చేసుకొని దీపం వెలిగించండి. ఈవినింగ్ టైంలో సూర్యాస్తమయం అయిన తర్వాత మీరు దీపం వెలిగించండి, మీ అందరి ఇళ్ళకి నేను వస్తాను, నేను వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసి నేను మాట్లాడతాను మీతో అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళతో చెప్పారు. అయిన తర్వాత సో గోపికలందరికీ కూడా ద్వారకాలో హౌసెస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత సో వాళ్ళందరూ శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్లే ఆ మరుసటి రోజు సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం అయిన తర్వాత వాళ్ళు దీపాలు వెలిగించారన్నమాట. దాన్నే మనం దీపావళి అని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. బట్ అది వదిలేస్తే సో అట్ దట్ టైమ్ శ్రీకృష్ణ వెంట్ టు దేర్ హౌసెస్.
సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు భాగవతంలోని స్టోరీ, ఇక్కడ నుంచి వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ మై ఇమాజినేషన్ బేసికల్లీ. ఓకే, సమ్ పార్ట్ ఈస్ దేర్ స్టిల్ ఇన్ ద భాగవతం, బట్ సమ్ ఇమాజినేషన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. సో ఇట్స్ ఏ హైపోథెటికల్ స్టోరీ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్. సో భాగవతంలో ఏం చెప్పారు అంటే, నారదుడు వాస్ వాచింగ్, సో వేర్ శ్రీకృష్ణ ఈస్ గోయింగ్, నారదుడు చూస్తూ ఉన్నారు. సో అలాంటి టైంలో నారదుడికి 16,100 ఇళ్ళ దగ్గర కూడా కృష్ణుడు ఒకేసారి కనిపించారు అని చెప్పి భాగవతంలో చెప్పారు. సో ఆల్ ద 16,100 houses, as soon as they started they lamped the light, they have seen శ్రీకృష్ణ. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు దీపం వెలిగించారో వెంటనే వాళ్ళ ఇంటి ముందు కృష్ణుడు కనిపించాడు ఒకేసారి. 16,100 ఇళ్ళ ముందు కూడా ఒకేసారి శ్రీకృష్ణుడు కనిపించాడు అని చెప్పి భాగవతంలో రాసుంది. సో దిస్ ఏ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ which is very, very useful in understanding quantum mechanics. So how we can relate this story to the quantum mechanics అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో మనం 3 ప్రిన్సిపల్స్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకొని. సూపర్ పొజిషన్, డీకోహరెన్స్ అండ్ అప్రోచింగ్ రియాలిటీ అనేవి 3 ప్రిన్సిపల్స్ని మనం ఈ స్టోరీ ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ క్వాంటమ్ సూపర్ పొజిషన్? క్వాంటమ్ సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి? సో ఈ 16,100 ఇళ్ళ దగ్గర శ్రీకృష్ణుడు ఒకేసారి కనబడడాన్ని సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటాం, ఆర్ యాక్సెస్ టు మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్. కాన్ఫిగరేషన్ 1 ఏంటి? ఫస్ట్ హౌస్, కృష్ణ అట్ ఫస్ట్ హౌస్. కాన్ఫిగరేషన్ 2, కృష్ణ అట్ సెకండ్ హౌస్. కాన్ఫిగరేషన్ 3, కృష్ణ అట్ థర్డ్ హౌస్. కాన్ఫిగరేషన్ 16,100 ఈస్ కృష్ణ అట్ 16,100th హౌస్. సో ఒకేసారి చాలా ప్లేసెస్లో ఉండడాన్ని మ్యాథమెటికల్గా లీనియర్ కాంబినేషన్ అని అంటాం, ఫిజిక్స్లో అయితే సూపర్ పొజిషన్ అని అంటాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్, in quantum mechanics, this is called quantum superposition. So దీన్ని in language of chemistry or in language of quantum chemistry wave function తో represent చేస్తాం. So కృష్ణ appeared at all the 16,100 houses at a time. ఒకేసారి 16,100 ఇళ్ళ దగ్గర కూడా ఆయన కనిపించాడు. సో ఇక్కడ Psi1 అంటే ఫస్ట్ హౌస్ అనుకుందాం, Psi2 సెకండ్ హౌస్, Psi3 థర్డ్ హౌస్. సో టోటల్ ఎన్ అంతా 16,100 అంటే 16,100 హౌసెస్ దగ్గర కూడా ఒకేసారి కనిపించాడు. సో వీటన్నిటిని మనం కంబైన్ చేస్తే దీన్ని సూపర్ పొజిషన్ అంటాం. సో సైని వి కాల్ ఇట్ వేవ్ ఫంక్షన్ అని అంటాం అనమాట క్వాంటమ్ మెకానికల్ లాంగ్వేజ్లో. ఇట్స్ ఎ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ సెవరల్ అదర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. వాట్ ఈస్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్? Psi1, Psi2, Psi3 అండ్ సో ఆన్, Psi 16,100. ఓకే, ఈ 16,100 మంది ఇళ్ళ దగ్గర శ్రీకృష్ణుడు కనిపించాడు. ఓకే, నౌ నేను ఒక ఇమాజినేషన్ ఏం చేసుకుంటాను అంటే, లెట్ us say I want to see whether Krishna is really at all the 16,100 houses at a time or not. నిజంగా 16,000 ఇళ్ళ దగ్గర కూడా 16,100 ఇళ్ళ దగ్గర కూడా ఒకేసారి కృష్ణుడు ఉన్నాడా లేదా అనేది నేను చెక్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో లెట్ us say we have some time machine and I went to that time of Krishna. So how we want to see? Let us say I'm in space and I want to check at which house Sri Krishna is in. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే 16,100 16,100 లేజర్ పల్సెస్ని నేను ఆ హౌసెస్ వైపు షైన్ చేస్తాను. సో నా యొక్క హైపోథసిస్ ఏంటి, నా యొక్క ఇమాజినేషన్ ఏంటి అంటే, ఏ హౌస్ నుంచి అయితే లైట్ రే రిఫ్లెక్ట్ అయిందో ఆ హౌస్ దగ్గర కృష్ణ ఈజ్ ప్రెజెంట్ అనేది నా హైపోథసిస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా 16,000 లేజర్ పల్సెస్లో ఫస్ట్ హౌస్ నుంచి కనుక లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయితే కృష్ణ ఈజ్ ఎట్ ఫస్ట్ హౌస్. సెకండ్ హౌస్ దగ్గర నుంచి లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయితే కృష్ణ ఈజ్ ఎట్ సెకండ్ హౌస్. ఇన్ దట్ మేనర్ ఐ కెన్ కంక్లూడ్. సో నేనేం అబ్జర్వ్ చేశానంటే, ఫస్ట్ హౌస్ దగ్గర నుంచి మాత్రమే రిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది, మిగిలిన 15,999 హౌసెస్ నుంచి కూడా రిఫ్లెక్షన్ రాలేదు అని నేను ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో దెన్ ఐ కంక్లూడ్ దట్ కృష్ణ ఈజ్ ప్రెజెంట్ అట్ ద ఫస్ట్ హౌస్. సో దాని తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే, కేశవరావు అని పిలిచి, కేశవరావుని నువ్వు కూడా స్పేస్లోకి వెళ్ళి 16,100 లేజర్ పల్సెస్ని షైన్ చేయండి, మీరు ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారు కృష్ణుడిని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్పాను. సో కేశవరావు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే, సెకండ్ హౌస్ దగ్గర నుంచి లేజర్ లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది, సో హీ ఈస్ ప్రెజెంట్ అట్ ద సెకండ్ హౌస్ అని చెప్పి. సో మనం మెజర్ చేసినప్పుడు మనం ఏదో ఒక కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే మనం అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతున్నాం, ఐదర్ ఎట్ ఫస్ట్ హౌస్ ఆర్ ఎట్ సెకండ్ హౌస్ ఆర్ ఎట్ థర్డ్ హౌస్ ఆర్ ఎట్ 16,100 హౌస్. ఇప్పుడు నేను ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని నేను మెజర్ చేయాలి అంటే నేను ఎన్నిసార్లు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయండి. ఆ 16,000 హౌసెస్ దగ్గర ఉన్న కాన్ఫిగరేషన్స్ని నేను మెజర్ చేయాలి అంటే నేను లేజర్ పల్సెస్ని ఎన్నిసార్లు పంపించాలి?
16,100 times. 16,100 times. ఓకే షేక్ ఆసిక్ ఓకే 16,100 టైమ్స్ కరెక్టే అంటే కానీ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఒకే అవుట్కమ్ చాలాసార్లు రావచ్చు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ హౌస్ దగ్గరే నేను 100 టైమ్స్ ఫస్ట్ హౌస్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేశాను అప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ 100 టైమ్స్ నాకు ఫస్ట్ హౌస్ దగ్గర నుంచే రిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది సెకండ్ 100 టైమ్స్ సెకండ్ హౌస్ నుంచి వచ్చింది అనుకుందాం థర్డ్ 100 టైమ్స్ 1590 దగ్గర నుంచి వచ్చింది అనుకుందాం సో అప్పుడు నేను ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆషిక్ ఎన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు లైట్ షైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది n number of times చేయాలి సార్ n అనేది అంత చాలా పెద్ద నెంబర్ అవ్వచ్చు yes sir ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సి రావచ్చు సో దట్ ఈస్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ సో అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ నాకు రావాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు డూ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సో అప్రోచింగ్ రియాలిటీ ఎగ్జామ్ ఏం చెప్తుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టు గెట్ ప్రాబబిలిటీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఈచ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు నేను 5 టైమ్స్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు 5 టైమ్స్ హెడ్డే వచ్చింది కదా అని హెడ్ ఒక్కటే ఉంది అని చెప్పలేను కదా టైల్ కూడా ఉంటుంది మేబీ 6th టైం నేను కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు టైల్ వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఈచ్ కాన్ఫిగరేషన్ సో ఐ హ్యావ్ టు రిపీట్ మై ఎక్స్పెరిమెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ డీకోహరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఒకటే కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఆ ప్రిన్సిపల్ని డీకోహరెన్స్ అంటాం కొలాప్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫంక్షన్ కొలాప్స్ ఆఫ్ ద సూపర్ పొజిషన్ టు ఏ సింగిల్ స్టేట్ 16,000 స్టేట్స్ నుంచి సింగిల్ స్టేట్కి మారిపోవడాన్ని ప్రొజెక్షన్ ఆర్ డీకోహరెన్స్ అంటాం అనమాట సో ఆల్ ద అవుట్కమ్స్ నాకు రావాలి అంటే I have to repeat the experiment so many times. In principle, 16,100 is not sufficient. I have to do infinity number of times to get all possible outcomes. But నాకు అన్ని అవుట్కమ్స్ అవసరం లేదు కొన్ని అవుట్కమ్స్ నాకు ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నప్పుడు నేను లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఈ మూడు మేజర్ ప్రిన్సిపల్స్ సో దెర్ ఆర్ 2 more principles are there but before that this is a experiment that you see this is popularly called quantum double slit experiment సో ఇక్కడ మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ పార్టికల్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం ఎలక్ట్రాన్గా మనం అస్యూమ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ బోత్ ద స్లిట్స్ ఎట్ ఏ టైం బోత్ హోల్స్ నుంచి కూడా ఎలక్ట్రాన్ ఒకేసారి పాస్ అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ బోత్ స్లిట్స్ ఎట్ ఏ టైం విచ్ ఈస్ సమ్ వాట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు ఇమాజిన్ సో ఐదర్ వీ సే దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ హోల్ 1 ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హోల్ 2 బట్ అట్ సైమల్టేనియస్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ హోల్ 1 as well as hole 2 instead of 2 slits, instead of 2 holes, let us say I have some 16,000 or 20,000 holes. Then, according to quantum mechanics, according to this principle, superposition principle, electron goes through all the 20,000 holes you have at a time. But when you measure, మీరు దాన్ని మెజర్ చేయాలి అని అనుకుంటే అది 20,000 హోల్స్ దగ్గర ఒకేసారి కనిపించదు హోల్ 1 దగ్గర కనిపించవచ్చు హోల్ 2 దగ్గర కనిపించవచ్చు హోల్ 3 దగ్గర కనిపించవచ్చు ఏ హోల్ దగ్గరైనా కనిపించవచ్చు ఎలా అయితే మీరు కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ టైల్ ఒకేసారి కనిపించదో అలానే ఈ ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్ కూడా మీరు ఒకటే హోల్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తారు దీన్నే హైజెన్బర్గ్ అన్సర్టెనిటీ ప్రిన్సిపల్ అని మనం 10th క్లాస్లో ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకుంటాం సో ఆల్దో ఎలక్ట్రాన్ హ్యాస్ సూపర్ పొజిషన్ of several different configurations for example 20,000 30,000 100,000 million or billion but when you try to measure the position of electron you will disturb its momentum you will disturb its superposition so that you will observe it at only one hole so your act of measurement disturbs or collapses the electron wave function దీన్ని we call Heisenberg uncertainty principle అని అంటాం అన్నమాట దీని నుంచే మనకి అటామిక్ ఆర్బిటల్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అటామిక్ ఆర్బిటల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ ఉండడానికి అంత ప్రాబిలిటీ ఉంది ఇంకో పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ ఉండడానికి అంత ప్రాబిలిటీ ఉంది మూడో పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ ఉండడానికి అంత ప్రాబిలిటీ ఉంది ఈ ప్రాబబిలిటీస్ అన్నిటినీ మనం ఒక డయాగ్రామ్ లాగా డ్రా చేసినట్లయితే ఒక ముగ్గులాగా డ్రా చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్ సో s ఆర్బిటల్స్ p ఆర్బిటల్స్ d ఆర్బిటల్స్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ క్వాంటమ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్ Heisenberg uncertainty principle that we have just now discussed. సో ఈ డీకోహరెన్సీ మీరు ఎప్పుడైతే మెజర్ చేస్తారో అప్పుడు ఏదో ఒక పాసిబిలిటీ మాత్రమే మీరు చూస్తారు సో మీకు అన్ని పాసిబిలిటీస్ మీకు తెలియాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీస్
if you map all these possibilities, that is the atomic orbital. Okay, now you understood what is atomic orbital? Okay, I'll proceed further. సో ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ని మనం ఎలా డిజైన్ చేస్తామంటే ఈ సూపర్ పొజిషన్ని మనం యూస్ చేసుకునేటట్లు డిజైన్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ నార్మల్ కంప్యూటర్ బిట్ మీన్స్ ఐదర్ 1 or 0, బట్ ఇన్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ వీ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్యూబిట్ ఆర్ క్వాంటమ్ బిట్ విచ్ కెన్ సైమల్టేనియస్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ 0 and 1. అలాగైతే 16,100 ప్లేసెస్లో ఒకేసారి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యారని మనం చెప్పాము. క్వాంటమ్ బిట్స్ ఏంటంటే ఒకేసారి 0లో 1లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, ఒకేసారి 2 స్టేట్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో మనకి n పార్టికల్స్ ఉంటే మనకి టోటల్ 2n స్టేట్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 10 క్యూబిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 2/10 ఈజ్ 1024. సో ఒకేసారి మనకి 1024 స్టేట్స్ మనం రియలైజ్ చేయగలం 10 పార్టికల్స్తో. కానీ అదే నార్మల్ కంప్యూటర్ మనం యూజ్ చేసే ల్యాప్టాప్లోనో సూపర్ కంప్యూటర్లోనో 10 బిట్స్ అంటే 10 నెంబర్సే. కానీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లో 10 బిట్స్ అంటే 1024 నెంబర్స్. ఒకేసారి మనం 1024 కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం. సో దానివల్ల మనం చాలా తక్కువ స్పేస్లో చాలా తక్కువ మెమొరీతో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్వాంటమ్ సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్. ఒకేసారి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం వల్ల క్వాంటమ్ పార్టికల్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఫోటాన్స్ కానీ సూపర్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్ కానీ ఒకేసారి నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం వల్ల మనం ఈ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ యొక్క పవర్ని రియలైజ్ అవ్వగలుగుతాం. సో ఎక్కువ కాన్ఫిగరేషన్స్ని తక్కువ మెమొరీలో మనం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం. సో దానివల్ల మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్స్ని కానీ ఏఐ మోడల్స్ని కానీ ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా మనం ట్రైన్ చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే నౌ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 100 రియాక్షన్స్ వీ కెన్ గివ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ టు టీచ్ చాట్ జీపీటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ జీపీటీ మనం ట్రైన్ చేయాలనుకుంటే క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్లో ట్రైన్ చేస్తే ఒకేసారి బిలియన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మనం ఇవ్వగలుగుతాం. బట్ ఈరోజు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ మన ముందు ఉందా అంటే ఇంకా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ లేదు. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతుంది. కొన్ని మోడల్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి మన దగ్గర ఉన్నాయి ఇప్పుడు. అది కూడా కంపెనీస్ లైక్ IBM అండ్ గూగుల్ దగ్గర ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు ఫోటాన్స్ని యూజ్ చేశారు, ఎలక్ట్రాన్స్ని యూజ్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి, సూపర్ కండక్టింగ్ క్యూబిట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు, క్వాంటమ్ డాట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు టు మేక్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్. సో ఈ పార్టికల్స్ ఏవైతే అటామిక్ అండ్ సబ్ అటామిక్ స్కేల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయో ఈ పార్టికల్స్ని యూజ్ చేసి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ తయారు చేయడానికి రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. సో డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ టైమ్ సమ్ స్లైడ్స్ ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్. So now directly I want to go to applications. So what are the applications of quantum computers? So already principles మనం చూసాం. క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి? క్వాంటమ్ పార్టికల్ ఒకేసారి చాలా చోట్ల ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఒకేసారి SRM యూనివర్సిటీలో ఉంటుంది, ఒకేసారి ADR గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ దగ్గర కూడా ఉంటుంది, ఒకేసారి ఇంకోటి ఏదో కాలేజ్లో కూడా ఉంటుంది. ఒకేసారి నెంబర్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒకేసారి మనం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం. అదే క్లాసికల్లో పాసిబిలిటీ కాదు. సో దీన్ని మనం కెమిస్ట్రీలో ఎలా వాడుకోవచ్చు? ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమిస్ట్రీలో మనం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ని ఎలా యూజ్ చేయగలం అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో నేను రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఇన్ SRM యూనివర్సిటీ AP. సో నీరుకొండ అనే విలేజ్లో SRM యూనివర్సిటీ ఉంది. సో ఫ్రమ్ SRM యూనివర్సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫ్రమ్ నీరుకొండ నేను మీ కాలేజ్కి రావాలనుకుంటున్నా, ABR గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్. సో నేను రావాలి అంటే తక్కువ టైంలో రావాలనుకుంటున్నా. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే ఫర్ మీ? ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. నేను ఇక్కడ మంగళగిరి నుంచి ABR గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ రేపల్లికి రావాలనుకుంటున్నా, తక్కువ టైంలో రావాలనుకుంటున్నా. ఏం చేయాలి నేను చెప్పండి? ఎలా రావాలి నేను? చెప్పండి, ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. ఫాస్టెస్ట్ వే టు ట్రావెల్ బిట్వీన్ SRM యూనివర్సిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ నియర్ మంగళగిరి and ABR Government Degree College, Repalle. So someone unmute and say. Somebody, sir. Like. Somebody say. Sir, మీరేం చెప్పండి పోనీ పర్వాలేదు. Airbus. Airbus. మోర్ సింపుల్, మామూలుగా నార్మల్గా బస్సులో కానీ ఇట్లా రావాలని అనుకుంటే ఎలా రావచ్చు నేను మీ కాలేజ్కి? The best way is train, sir. Actually, train. Best way is train. Okay. Okay. Thank you, sir. I'll continue. Sir, Google Maps లో ఏ రూట్ అయితే చెప్పు. గూగుల్ మ్యాప్స్ లో ఏ రూట్ అయితే తక్కువ టైం పడుతుందో అలా. గుడ్, వెరీ గుడ్. సో అదే నేను కూడా చెప్దాం అనుకుంది. సో బట్ ఏమేం పారామీటర్స్? ఓకే, సార్ ఒక పారామీటర్ చెప్పారు.
సార్ ఏం చెప్పారు, బెస్ట్ వే ఇస్ ట్రైన్ అన్నారు. అంటే ఎలా ట్రావెల్ చేస్తే తక్కువ టైం పడుతుంది, ట్రైన్లోనా, బస్సులోనా, బైక్ మీద, కార్లోనా, వెహికల్ నేను డిసైడ్ అవ్వాలి. తర్వాత ఇంకా పారామీటర్స్ ఏంటి, ట్రాఫిక్ ఎటువైపు తక్కువగా ఉంటుందో చూసుకోవాలి. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను టైంని ఎలా మినిమైజ్ చేయాలి అనేది నేను చూసుకుంటాను. దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక క్వాంటిటీని మినిమైజ్ చేయడం కానీ ఒక క్వాంటిటీని మ్యాక్సిమైజ్ చేయడం కానీ మినిమం టైంలో నేను ఎలా రీచ్ అవ్వగలుగుతా. సో రీసెంట్గా ఇస్రో చంద్రయాన్ 3 పంపించింది ఒక ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్. వాళ్ళు ఏం చేశారు, కాస్ట్ మనం ఎలా తగ్గించాలి, కాస్ట్ ఎలా మినిమైజ్ చేయాలి. లేకపోతే మీరు అమెజాన్లోను ఫ్లిప్కార్ట్లోను కొంటా ఉంటున్నారు, ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఎలా రావాలి, మీరు మొబైల్ కొనాలి, ఎక్కువ డిస్కౌంట్ ఎలా వస్తుంది, మ్యాక్సిమైజింగ్ డిస్కౌంట్. సో ఇట్లాంటివన్నీ మీరు చూస్తూ ఉంటారు. సో ఎప్పుడైనా మనం ఒక క్వాంటిటీని మినిమైజ్ చేయాలి లేదా మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి అని మనం ఎప్పుడు ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. అదే క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీలో అయితే ఏ మాలిక్యూల్ అయినా తక్కువ ఎనర్జీ ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేస్తుంది, లోయెస్ట్ ఎనర్జీ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తుంది. సో ఏ మాలిక్యులర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే ఎనర్జీ మినిమైజ్ అవుతుంది, మినిమైజింగ్ ఎనర్జీ అనేది మనం క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీలో ఫోకస్ చేస్తాం. సో మినిమైజింగ్ ఎనర్జీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ ఆస్పెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ బిట్వీన్ SRM యూనివర్సిటీ అండ్ ABR గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్. నేను మీ కాలేజీకి రావాలనుకుంటున్నా. సో ఇంతకు చెప్పినట్లు బస్లో వస్తే నేను స్పీడ్గా రాగలనా, ట్రైన్లో వస్తే స్పీడ్గా రాగలనా, లేకపోతే కార్లో వస్తే స్పీడ్గా రాగలనా. స్పీడ్ చూడాలి ఫస్ట్. తర్వాత రూట్, ఏ పాత్లో వస్తే నేను ఫాస్ట్గా రాగలను. డిఫరెంట్ పాత్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఏ పాత్ తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటుందని చెక్ చేయాలి. దాని తర్వాత ట్రాఫిక్, ఏ పాత్లో వస్తే తక్కువ ట్రాఫిక్ డిలే ఉంటుందని చూడాలి. సో వీటిని మనం పారామీటర్స్ అంటాం అనమాట. సో టైం, నేను ఒక ఈక్వేషన్ డిఫైన్ చేశాను. ఈ ఈక్వేషన్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యింది, రూట్, స్పీడ్, టైం. సో ఈ ఈక్వేషన్ని ఆర్ ఈ ఫంక్షన్ని మనం ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటాం అనమాట. సో ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్స్ తీసుకొని ఆ డెరివేటివ్స్ని 0కి ఈక్వల్ చేయడం ద్వారా ఏ రూట్లో వస్తే నేను తక్కువ టైంలో రాగలను అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. బేసిక్గా గూగుల్ మ్యాప్స్ వేసేది అది. ఇంతకు మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్ అన్నారు కదా, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ యొక్క డెరివేటివ్స్ తీసుకొని ఆ డెరివేటివ్స్ని మినిమైజ్ చేస్తుంది. సో ఆ డెరివేటివ్స్ని మినిమైజ్ చేయడం వల్ల నేను తక్కువ టైంలో ఏ రూట్లో వెళ్తే నేను రాగలను అనేది గూగుల్ మ్యాప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. సో ఇది గూగుల్ మ్యాప్స్ యూస్ చేసే ఆప్టిమైజేషన్ ఆల్గరిథం. బట్ గూగుల్ మ్యాప్స్కి బదులుగా క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఎనర్జీని మినిమైజ్ చేస్తాం. వీ మినిమైజ్ ఎనర్జీ రిలేటివ్ టు చేంజెస్ ఇన్ వేవ్ ఫంక్షన్. సో వేవ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇంతకు మనం చెప్పాం కదా, ఎలక్ట్రాన్ 1 హోల్ నుంచి కాదు 2 హోల్స్ నుంచి, మల్టిపుల్ హోల్స్ నుంచి ఒకేసారి మూవ్ అవుతుంది అనేది. అది ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ నేచర్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ని మనం వేవ్ ఫంక్షన్ అని అంటాం. సో వేరియేషనల్ మెథడ్స్ ఏం చేస్తామంటే మనం క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీలో వేరియేషనల్ మెథడ్స్లో ఎనర్జీని మినిమైజ్ చేస్తాం. ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీని మనం ఎలా తగ్గించగలం అని కొన్ని పారామీటర్స్ యూస్ చేసి గూగుల్ మ్యాప్స్లో మనం ఎలా అయితే మినిమైజ్ చేసామో టైంని, ఇక్కడ ఎనర్జీని మినిమైజ్ చేస్తాం అనమాట. అది బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ మెథడ్స్. సో అందులో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో బేసిక్గా అన్ని మెథడ్స్ని నేను 2 రకాలుగా క్లాసిఫై చేశాను. సింగిల్ కాన్ఫిగరేషనల్ మెథడ్, మల్టీ కాన్ఫిగరేషనల్ మెథడ్. సింగిల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిగ్రీలో చదువుంటారు కదా, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ σ1s2. సో దీన్ని సింగిల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంట. σ1s2 మాత్రమే కాకుండా ఎడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కనుక నేను ఏదైనా యాడ్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ σ1s2 C1 σ1s2 ప్లస్ C2 σ*1s2 ఇలా చేస్తే దాన్ని మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంట. ఇంతకు మన స్టోరీ ప్రకారం ఆలోచిస్తే ఒక హౌస్ దగ్గరే కృష్ణుని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సింగిల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. అదే మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసి 16,000 హౌసెస్ దగ్గర మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే మల్టీ కాన్ఫిగరేషనల్ మోడలింగ్ అంటాం అనమాట. సో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే సింగిల్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఏదైతే డిగ్రీలో కానీ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో కానీ σ1s2 అనేది హైడ్రోజన్ మాలిక్యులర్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం అస్యూమ్ చేసుకుంటామో, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే మనకి డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ, హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ యొక్క డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, రాంగ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో మనం రైట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ రావాలి అంటే మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఒక్క కాన్ఫిగరేషన్ సరిపోదు. ఇంతకు ఎలాగైతే 16,100 కాన్ఫిగరేషన్స్ అని చెప్పామో మన స్టోరీలో, సో అలాగనే మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని మనం ఒకేసారి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట.
సో ఇలాంటి కేసెస్లో నార్మల్ కంప్యూటర్స్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్, దర్ కంప్యూటింగ్ పవర్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్. సో వీ రిక్వైర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. సో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ ఎందుకు ఇలాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయగలవంటే, ఇంతకేం చెప్పాను, ఒకే క్వాంటమ్ పార్టికల్ అనేది సైమల్టేనియస్గా నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది మల్టిపుల్ హోల్స్ నుంచి పాస్ అవ్వగలదు. సో ఒకే పార్టికల్ మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి క్వాంటమ్ పార్టికల్స్ ఇలాంటి మల్టీ కాన్ఫిగరేషనల్ స్టేట్స్ని బాగా హ్యాండిల్ చేయగలవు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకోగలవు కంప్యూటర్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై పీపుల్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు డెవలప్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. సో సింపుల్గా ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ కాకుండా మీరు బెంజిన్ మాలిక్యూల్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. యూ నో దట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ బెంజిన్ C6H6. సో టోటల్ ఈచ్ కార్బన్ atomic number is 6. Each carbon has 6 valence electrons, and then you have hydrogen electrons. So 6 into 6, 36, plus each hydrogen has 1 electron. So 36 plus 6, 42 electrons are there. So ఈ 42 electrons ని నేను all possible configurations నేను కన్సిడర్ చేయాలి అంటే 42C21 స్క్వేర్ అంటే 10^23 కాన్ఫిగరేషన్స్ వస్తాయి. సో ఈ 10^23 కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సూపర్ కంప్యూటర్స్ అన్నింటినీ కలిపినా కానీ నేను ఈ సిస్టమ్ని నేను స్టడీ చేయలేను. సింపుల్ బెంజిన్ మాలిక్యూల్ని కూడా స్టడీ చేయలేను. ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ గురించి వదిలేసేయండి. సింపుల్ బెంజిన్ మాలిక్యూల్ స్టడీ చేయాలంటేనే 10^23 కాన్ఫిగరేషన్స్ అవసరం అవుతాయి. సో అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ నేను తీసుకోవద్దు, ఓన్లీ పై ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే తీసుకుందాం అని అనుకున్నాను. సో 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా బెంజిన్లో, ఓన్లీ 6 పై ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక 400 కాన్ఫిగరేషన్స్ వస్తాయి. సో ఇన్ని కాన్ఫిగరేషన్ స్టడీ చేయడం కూడా కొంత కష్టమే, బట్ స్టిల్ స్టడీ చేయొచ్చు మనం నార్మల్ సూపర్ కంప్యూటర్స్లో. బట్ అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వస్తుంది, కొన్ని మాలిక్యూల్స్లో వస్తుంది. సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనకి ప్రజెంట్ ఉండే కంప్యూటర్స్ అనేవి పనికిరావు. వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. సో ఇక్కడ నేను డయాగ్రామెటికల్గా నేను రిప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ని. సో రీసెంట్గా మీరు అందరూ హనుమాన్ మూవీ చూసుంటారు కదా. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ పిక్చర్ ఫ్రమ్ హనుమాన్ మూవీ. So if you are just using single configuration, whatever representation of the molecular system you will get is very rough. So left hand side picture చూసినట్లయితే ఆ పిక్చర్లో ఏముంది అనేది కూడా మనకి కరెక్ట్గా అర్థం కావట్లేదు. ఎందుకంటే నేను ఒక్క కాన్ఫిగరేషన్ యూస్ చేసి మాలిక్యులర్ సిస్టమ్ని డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ ఆల్వేస్ గెట్ రాంగ్ డిసోసియేషన్ బిహేవియర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. సో మల్టీ కాన్ఫిగరేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఐ విల్ గెట్ సమ్ వాట్ బెటర్ బిహేవియర్. అలా కాదు, నేను మొత్తం ఆల్ పాసిబుల్ 10^23 కాన్ఫిగరేషన్ని తీసుకున్నట్లయితే నాకు పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇమేజ్ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో అలా నాకు పర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ మై మాలిక్యూల్ రావాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ పాసిబుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్. బట్ ఇది ప్రెసెంట్ ఓన్లీ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ మాత్రమే చేయగలవు. సో క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్లో ఇది పాసిబుల్ అవ్వదు. సో కరెంట్లీ మై రీసెర్చ్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్గారిథమ్స్ యూజింగ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్. As time is running out, I'll just stop here, but just I wanted to say one thing. So currently Government of India has announced a national quantum mission. So government will be giving 6,000 crores for this mission. So anything related to quantum computers, quantum materials, so you have a lot of funding. So if you want to go for PhD, you will get a lot of encouragement. So don't stop with BSc or MSc, you go for higher studies and think about doing research, think about doing something great to the nation, contribute to the nation. That is what I suggest. So I'll end this talk with a quotation from Professor Anand Ranganathan from JNU, New Delhi. So in our ancient age, 2000 years back, 1500 years back, so India has made lot of discoveries. For example, already 1500 years back, Brahmagupta discovered gravity. 1000 years back, Bhaskara invented calculus. 500 years back, Nilakanta conceived heliocentric model. Just 100 years back, Chandrasekhar gave mass limit of a star. Just recently, you have seen that ISRO has realized Chandrayaan-3, the first soft landing on the south pole of the moon, which was not accomplished earlier. So these kind of researches should inspire us, and we should get motivated from this kind of work, and we should try to do some research and contribute to our nation. So with this, I'll end my talk. Thank you. Sir, Ravinder sir.
Hello. Hello. Hello, Ravinder sir, are you there? Sir, hello? Yes, sir. Sir, I am done, sir. I am done. If any questions is there, I'll take. హలో సార్ Sheikh Ashik, tell me. సార్ క్లాసిక్ కంప్యూటర్ లో మనం 400 కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసాం సార్. చేశాను. అవును. అక్కడ 400 కాన్ఫిగరేషన్ కి మనం ఎండ్ పాయింట్ తీసుకొని 401 కాన్ఫిగరేషన్ దగ్గర మళ్ళీ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే అక్కడ అలా కంటిన్యూ చేయొచ్చు కదా సార్. 10^23 అలా తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఒకేసారి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనకి పర్ఫెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రావాలంటే, పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ రావాలంటే. ఓకే సార్, 400 తీసుకున్న తర్వాత ఇంకో 400 తీసుకునే పాసిబిలిటీ లేదు. థ్యాంక్ యూ సార్. Anyone else? Questions, doubts, or any other thing? You can tell about your plans, like whether you want to do research, what you want to do, like that also is fine. Good morning, sir. Sir, good afternoon, sir. I am Dr. Y. Manjula Devi, Anantapur, sir. Good afternoon, madam. Sir, your narration of story is excellent, sir. So actually, computers ku chemistry ki link cheyadaniki morning sir cheppindi koncham. Madam, I could not hear madam. మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు. హలో మేడం, మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు మేడం. క్లారిటీ అనిపించండి. మీరు ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలుగుతారు సార్. మీరు అవునా సార్? నౌ ఇట్ ఈస్ ఆడిబుల్ సార్. ఆడిబుల్. ఎగ్జాంపుల్ తో పిల్లలు ఈజీగా కనెక్ట్ అయినారు సార్. ఎక్సలెంట్ గా ఉంది సార్ మీది ప్రెజెంటేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద నైస్ వర్డ్స్. సో ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలన్నా, మీ ఒపీనియన్ చెప్పాలన్నా ఇట్స్ ఫైన్. How to get funding from quantum mission? So right now government has announced this national quantum mission. So we can write a pre-proposal and submit the pre-proposal. We can write that pre-proposal, sir. Like so I don't know whether you are a student or faculty. Kesav Rao? Faculty. Okay sir. So we can write a proposal. So a proposal, we have a group of people have to write from the university or college side. The proposal has to be submitted. So the details are available in DST website. Okay, thank you, sir. Thank you. Anybody would like to interact? Please respond. Okay, sir. If no more questions are there, then thank you very much to you for this opportunity to interact with your students and interact with you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Hope I'll come to your college after finding my route from Google Maps. Yeah, sure. With pleasure, sir. Okay, it is sir. our privilege to have you actually online. And if it is possible, definitely arrange a lecture. Okay, sir. Thank you. Now it is the time for vote of thanks, sir. I request our
our friend Dr. B. Narsai Garu to propose formal vote of thanks. Over to Narsai Garu. Thank you, sir. Dear esteemed presenters, participants and organizers, good afternoon to you all. I present here with a profound sense of gratitude as we conclude the enlightening and insightful online webinar on the role of artificial intelligence in chemistry. Today's event has been a testament to the collaborative spirit of our scientific community and the transformative power of knowledge sharing. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to esteemed resource persons, Professor R. Venkatanath, Professor and Research Coordinator, Department of Chemistry, Geetham University, Bengaluru, and Dr. V.S. Baswant Orugandi, Assistant Professor, Department of Chemistry, SRM University, AP, whose expertise illuminated the virtual space, providing us with invaluable insights into the intricate interplay between artificial intelligence and the field of chemistry. Your presentations have not only expanded our understanding set, but have also sparked new ideas and avenues for exploration. To the enthusiastic participants who actively engaged in discussions, asked thought-provoking questions, and shared their perspectives, thank you for contributing to the dynamic exchange of ideas. Your presence and involvement have enriched the overall experience of this webinar, turning it into a vibrant platform for learning and collaboration. I also thank our principal, Dr. T.C. Ravichandra Kumar, for his constant encouragement and unstinted support in organizing this webinar. A special acknowledgement goes to the dedicated organizers, my colleagues, Dr. V.V. Ravindra, Organizing Secretary, Sri B. Koteswar Rao, Head Department of Chemistry and Convener, Sri A. Lakshman Rao, Co-Convener, Sri M. Niranjan, Head Department of Computer Science, and D. Sampan Rao, Lecturer in Physics, who worked tirelessly behind the scenes to orchestrate this seamless event. Your meticulous planning, attention to detail, and commitment to excellence ensured the success of this webinar. Once again, so I thank you to the presenters, participants, and organizers for making this online webinar a resounding success. Thank you, one and all. Thank you, sir. And this webinar is officially terminated. And all the participants are requested to fill the feedback forms, which will be posted on WhatsApp group, and you will receive the certificate after filling up of the feedback form. Thank you, sir. Thank you very much. And the meeting is officially closed. Thank you. Okay. Great,